Okay, the second problem is given to you. Calculate standard Gibbs free energy change for the following reaction from the data provided. And the reaction is given to you. SO2 plus O2 gives twice SO3 at 25 degrees Celsius and 1 bar pressure. The data is here. The substances are given. Heat of means enthalpy of formation and standard entropy is given. So enthalpy is formation for SO2 is 297, for SO3 is 396, and for O2 0, you know, if there is a molecular form of reactant, then it will be considered as a 0 as a enthalpy of formation. Here is the entropy is given 248, 257 and 305 respectively for SO2, SO3 and O2. So, if we see the data here, aim is to calculate the standard Gibbs free energy, and to standard Gibbs free energy calculation, first of all we know change in enthalpy of formation. Change in entropy of formation means here this condition is standard condition. So first of all calculate the standard enthalpy of formation and standard entropy. So when we are going to calculate these two using the for this reaction, so how we calculate? So here first is delta S0 means it is a standard enthalpy is equal to, so here reactants and products are given, so reactant products are given, then we consider here sum of the standard heat of formation of reactant and product. So here is a product minus sum of standard heat of formation of reactant. So we have the values for reactant as well as product. So we use this formula. If we use this formula, so here sum of, so here is a product means the coefficient is 2. So here 2 into the value is given. How much for SO2 is minus 396 minus. Then from reactant side there is a SO2, again coefficient is 2, so here 2 into the value is minus 297 minus 0 because O2 has 0. So we consider this, so here is a 792 minus, the answer is here 594. So the result is minus 198 because the sign is minus here. So minus 792 minus 594 is minus 198, and it expressed in kilojoule because it is given in kilojoule. Okay. Secondly, we calculate change in standard entropy. Again same, we use same formula here, and how it calculate? So here sum of NP of then standard entropy of product minus sum of NR reactant. Okay, you can consider NP and NR here also. Okay, so NP you can consider here. Here is the, you can consider NR. So for product side there is a entropy is given how much? There is a 257. So here 2 into minus 257 minus, then in reactant side there is a SO2 and O2, so there are 2 SO2, so 2 into minus, sorry not minus, 2 into, there is a 248 minus, for O2 it is given 205. Okay, so here the answer is, there is a 514 minus 496
minus 205. So this minus minus we add together. So 514 minus, when we add this together, we get the answer 701. So that means it is the minus 187 kilojoule per Kelvin. So we get the two values, standard entropy and standard enthalpy, change in standard enthalpy and change in standard enthalpy. Once we get this, we already know in first problem we see how to calculate. So delta G standard means standard delta G is equal to standard enthalpy minus T into standard entropy. Okay, so here delta H means enthalpy is minus 198 minus, and the temperature is given 25, it converts into Kelvin, 298 into, it is a 187. Okay, so it is 187. So when this multiplied together, the answer is here is the joule. So 187. When you multiply this, you get the answer and converts into kilojoule. So finally the answer is minus 198 minus, it is the 55.7. How we get this? You multiply this together and divided by 1000, because it is in joule, converts into kilojoule. Okay, it converts into kilojoule, and then put here. So the answer is minus 142.3 kilojoule per Kelvin. Minus 142.3 kilojoule per Kelvin is the answer. So it is the second numerical problem. We are going to discuss third one and then we stop here. Okay, the third problem is given. Find the standard Gibbs free energy change for the following reaction. The reaction is twice CO plus O2 gives twice CO2. There is oxidation of carbon monoxide into carbon dioxide, and the data is given. There are two equations are given. The first equation is twice CH4 plus thrice O2 gives twice CO plus 4H2O. That time the standard Gibbs free energy is minus 1088 kilojoule. And the second equation is given, CH4 plus twice O2 gives CO2 plus twice H2O, and that time the standard free energy is minus 801. I think here is an autumn. Okay, minus 801 kilojoule. आता बघा रिएक्शन काय दिली आहे, CO plus O2. रिएक्शन काय दिली आहे, CO plus O2. आता ही रिएक्शन दिली आणि डाटा हा दिला. इथं कोणतीही रिएक्शन नाही की ज्याच्यामध्ये CO plus O2 असेल. मग आता करायचं काय बघा, इथं जे सेकंड जी रिएक्शन आहे ज्याच्यामध्ये इथं ट्वाइस CH4 आहे, इथं एक CH4 आहे, इथं ट्वाइस CO आहे, okay, twice CO है, इधर CO2 है, twice H2. So how we solve this? So first of all we convert this reaction into this to balance this. So here the technique is used. Here is a twice. That means the second equation is multiplied by twice. Okay, it multiplied by twice. And then the first equation, the CO is at the product side, but in reaction the CO at the reactant side, here is the product side. So reverse the equation first and multiply the equation second. So here reverse the equation first and multiply by 2 for equation second. रिव्हर्स केलं म्हणजे काय की ट्वाइस CO plus 4H2O, okay, gives twice CH4
प्लस थ्राईस O2. रिव्हर्स केलं इक्वेशन. आता बघा ही जी डेल्टा जी आहे ही निगेटिव्ह होती फॉरवर्ड रिॲक्शनला, बॅकवर्डला इट इज द पॉझिटिव्ह, इट विल बी द पॉझिटिव्ह, कारण की इथं इव्हॉल्व होत होती, पण रिॲक्टंटकडनं प्रोडक्ट आल्यानंतर ती परत ॲड होणार, म्हणजे सेम व्हॅल्यू बट द साइन इज पॉझिटिव्ह. ओके. Secondly, the second equation is multiply by 2. So here, it multiply by 2 means twice CH4 plus, it multiply 2 means 4O2 gives, multiply by 2 twice CO2 plus multiply by 2 means 4H2O. Okay, so reactant and product side. Again the delta G is given, also multiply to the delta G. So it converts into minus 602 kilojoule. Okay, so we convert this. आता हे काय केलं बघा, हा डाटा दिलेला आहे. रिॲक्शनमध्ये CO आणि O2 रिॲक्टंट साईडला आहेत, म्हणजे आपल्याला रिॲक्टंट साईडला CO आणि O2 पाहिजे. हा एका दोघांना कन्सिडर जरी केलं की तुम्ही आपण रिॲक्टंट साईड ॲड केले, प्रोडक्ट साईड ॲड केले आणि मग कॉमन टर्म्स आपण निग्लेक्ट केले, तरी आपण ते इक्वेशन मिळवू शकत नाही. मग कारण की CO O2 आहे आपल्याला प्रोडक्ट साईडला, रिॲक्टंट साईडला, पण इकडं कोणताही CO नाही आहे, म्हणून CO कुठं फॉर्मेशन झालं आहे फर्स्ट रिॲक्शनमध्ये, फर्स्ट इक्वेशनमध्ये, तो प्रोडक्ट साईडला आहे, म्हणून याला काय केलं, रिव्हर्स केलं. बरं, याला रिव्हर्स जरी केलं असेल, पण बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला इथे ट्वाईस CH4 आहे, इथे एकच आहे, म्हणून याला काय केलं आपण, मल्टिप्लाय करून टाकलं बाय 2. वॉटर किती आहेत, 4 आहेत, इथं वॉटर किती आहेत, 2 आहेत, म्हणून याला सुद्धा मल्टिप्लाय केलं 2 ने. ओके, सुटेबल नंबरने मल्टिप्लाय केलं आहे, म्हणजे आपण हे दोन इक्वेशन मिळालं. वी ॲड दिस इक्वेशन टुगेदर. आता बघा, आपण जर यांना एकत्र ॲड केलं टुगेदर, रिॲक्टंट साईड, सो ट्वाईस CO प्लस 4H2O प्लस ट्वाईस CH4 प्लस 4O2 gives twice CH4 plus thrice O2 plus twice CO2 plus 4H2O. So neglect the common terms. बघा 4H2O काढून टाकले, ठीक आहे. twice CH4 काढून टाकले. आता राहिलं काय, thrice O2, इथं 4O2, हे पण कॅन्सल होतील, पण एक सिंगल O2 रिमेन्स असेल. मग इक्वेशन काय झालं, ट्वाईस CO आणि एक O2 हा रिॲक्टंट साईडला अवेलेबल आहे आणि प्रोडक्ट साईडला ट्वाईस CO2. मग इक्वेशन काय झालं, ट्वाईस CO प्लस O2 गिव्स ट्वाईस CO2. सी दिस, आलं इक्वेशन. आता व्हॅल्यूज कोणाच्या आहेत आपल्याकडे, दोघांच्या व्हॅल्यूज आहेत. कोणत्या कोणत्या, डेल्टा G ऑफ and this delta G. So simply we calculate this using this equation. So delta G, standard free energy, is equal to, आता बघा CO plus O2, CO हा कोणाचा पार्ट होता, CO हा पार्ट होता याचा, बघा. ओके, त्याची व्हॅल्यू किती आहे, CO याच्याकडनं आला ना या इक्वेशन मध्ये. ओके, हा इथं CO आहे, त्याची व्हॅल्यू किती आहे, सो वी कन्सिडर ॲज अ 1088 मायनस, आणि इकडं CO2 कुठे आहे, CO2 ची जी व्हॅल्यूज आहे इट इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस सेकंड इक्वेशन, मायनस 1602. So the answer is minus 514 kilojoule. Minus 514 kilojoule is the answer. म्हणजे ह्या मेथडने पण आपण चेंज इन फ्री एनर्जी काढू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो, आणि ही सेकंड मेथड आहे. ओके, वी विल सी द अनदर मेथड अँड देन स्टॉप हिअर. द नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज, okay, the last problem is given to you. Potassium chlorate, a common oxidizing agent, firework and match head, undergoes a solid state disproportionation reaction when heated. Calculate the standard gives free energy of formation at 25 degrees Celsius for given reaction. काय दिले बघा, potassium chlorate is a common oxidizing agent, okay, and it undergoes
in a firework or in a match head. मॅच हेड असते, मॅच बॉक्स असते, ओके, आणि त्याच्यावरती जी स्ट्रीप असते त्याच्यामध्ये पोटॅशियम क्लोराईड असतो, ओके, आणि ज्यावेळेस ते आपण मॅच स्टिक हे करतो त्यावेळेस फायर तिथं जनरेट होते कारण की त्याचं ऑक्सिडेशन होतं, आणि ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर इट कन्वर्ट्स इनटू KClO4 प्लस KCl. So the reaction is given, potassium chloride is the oxidizing agent. So there are three values are given. Gibbs free energy of formation is given, potassium chloride minus 290, KClO4 is 303, KCl ची दिली आहे 409. The three values are given and the reaction is 4 molecules of KClO3 when it oxidizes converts into KClO4, thrice KClO4 plus KCl. So reaction is balanced. So how we calculate it? We have the two sides, reactant and product, and we already have the values of Gibbs free energy of formation for the both the sides. So just we use this formula here, summation of NP, number of moles of product, change in delta GF means there is a Gibbs free energy of formation of product minus Gibbs free energy of the reactant, sum of the Gibbs free energy of formation of reactant. So here in product side there is a 3 molecules are here, 3 moles, so 3N2 minus 303 because the value is minus 303 for KClO4 plus there is a KCl, so KCl has value 409 minus KClO3, the value is minus 296, so how many molecules of KClO3? 4 molecules, so here 4N2 minus 296.3. So when we solve this, the answer of this is 1318.8. Okay, then 18.8 and something 6 असेल, तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून बघा. ओके, इथं 6 असू शकतो. ओके, by calculator you can change the values, plus the answer of this is 1185. So finally there is a minus 1318.8 plus 1185. Okay, so there is a minus plus minus, so minus plus minus, there is a subtraction, and given the sign of higher value, it is a 1300 is a higher value, there is a minus sign, so answer is minus 133.6 or 8 when you use the calculator. So finally when we round up it, then answer will be minus 134 kilojoule is the answer. So using different methods we can calculate Gibbs free energy change in a standard condition or in a formation of Gibbs free energy we can calculate in a different way. So this is all about the numerical problem which is based on Gibbs free energy. So we stop here.